Channel. So, for today's video, nakita nyo naman sa title, ay mag-review tayo ng 3CE Mood Recipe Lipstick Mini Kit at 3CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit. So, if you have been following me on Instagram, you might have seen this post. Ayan, so I promised you a review of these lip kits. At kung hindi mo pa nakikita tong post na to, hindi mo ako fina-follow sa Instagram. So, you should follow me on Instagram. Follow nyo na ako sa Instagram. Okay? Shameless plug! But anyway, so mag-review tayo ngayon itong mini kits na in love ako the first time ko siyang makita. Kaya pinilit ko talaga siyang mabili. And, ayun. So, isa-swatch natin tong mini kit na to. And then, after the swatches, I'll give you a brief and precise opinion or review nitong mini kits na to. So, let's get started na. Let's do this! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So, there you have the swatches na nung 3CE Lipstick Mini Kit at nung 3CE Lip Color Mini Kit. So, doon muna tayo sa lipsticks. Yung lipsticks is, nakita nyo naman yung colors na, diba? The shades are nude and I love them because super fan nga ako ng nudes. Yung lipsticks is, madali siyang i-apply sa lips. But if you have dry lips, then it will show that you have dry lips because matte finish siya. So, medyo makikita yung pagka-dry ng lips mo. So, hindi siya ganun ka-preferable. Pero, kung okay lang naman sa'yo, then okay din siya. I will have a video of how to like moisturize your lips and how to remove dry skin or dead skin from your lips. Maybe in the next couple of weeks. So, ayun. Yung lipsticks is madali siyang i-apply. Medyo tumatagal naman siya kapag nagpo-food trip ka. So, okay din siya kapag nag-food trip ka. Ang advice ko lang is dalhin mo siya para kapag napasobra yung pagkain mo at natanggal siya may apply mo agad siya. Kasi super dali naman niyang i-apply. And then, yung lip color or yung lip gloss, meron siyang glossy effect but it has a matte finish. It has a matte finish but you can see the gloss afterwards. Kagaya nung pinakita ko sa swatches kanina. Hindi pa siya ganun ka-dry pero nag-glossy siya. Pag natatamaan siya ng ilaw is makikita yung pagka-glossy niya. By the way guys, ang gamit ko ngayon is itong darkest shade. Ito is hindi siya, ito talaga yung preferable kung mahilig ka mag-food trip. Ito yung gamitin mo, yung lip color. Kasi mahirap siyang tanggalin and may proof ako kung bakit. So, cue in video! So, ayun na nga. Nakita nyo na kung bakit medyo mahirap siyang tanggalin. So, kahit na matubigan siya and kahit na pahirin mo siyang ganyan, hindi siya ganun kadaling matanggal. So, okay talaga siya kapag nagpo-food trip. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is medyo sticky yung pagka-matte finish niya. Matte finish siya pero medyo sticky siya. So, kapag
ang daldal mo, kagaya ko. So, mararamdaman mo talaga na nagaganyan-ganyan yung lips mo. Medyo dumidikit siya. Pero itong lipstick, hindi siya dumidikit. Ito, medyo sticky siya. So, parehas silang ito, hindi siya preferable for food drip. Ito naman preferable for food drip, pero hindi siya preferable para sa mga madadaldal na katulad ko. So, ayun. Gusto ko pa rin sila kasi nude shade sila. So, maybe I will mix them with my other nude lipsticks para mas okay yung paggamit ko na lipstick. But anyway, so ito yung review and swatches ko nitong 3CE mini lipstick mini kit at 3CE lip color mini kit. So, I hope naging helpful tong video na to sa inyo guys. If gusto nyo i-try to, then sana naging helpful tong video na to. And if you want me to try more things, I will try them out. Just comment them down below. And also, if you want to find out about how I do my makeup or anything na gusto nyo malaman about sa akin, just comment them down below. Mahilig ako magbasa and sumasagot po ako sa mga comments. Thank you for watching, guys! I hope you like this video. If you like this, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe as well because I upload videos every single week. And I'll see you again next week. Bye!